ETF ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నేర్చుకుని స్టాక్ మార్కెట్లో రాణించాలనుకుంటున్నారా? వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మొమెంటమ్ ఇన్వెస్టర్ వినోద్ కుమార్ గారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం అండి. సార్, క్వాంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు అవి చూసుకుంటే కార్యకలాపాలపై సెబీ ఆరా తీస్తుంది. ఎందుకంట సార్ దానివల్ల ఇన్వెస్టర్స్ కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు సెబీ కూడా క్వాంటమ్ ఫండ్స్ కూడా ఈ సెబీ ఏదైతే ఇంట్రోగేషన్ చేస్తుందో స్పందించింది దానిపైన. మరి దీని గురించి ఏం చెప్తారు సార్? క్వాంటమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్లో టెక్నికల్స్, ఫండమెంటల్స్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద, ఒక పర్టికులర్ మొమెంటమ్ బేస్ మీద ఏ సెక్టర్స్ అయితే ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉందో ఆ సెక్టర్స్, ఆ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్ వాళ్ళు ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. అది దాదాపుగా లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్లో హ్యూజ్ రిటర్న్స్ వచ్చాయి. దాదాపుగా ఐ థింక్ 100-200 crores ఉన్న వాళ్ళ కార్పస్ ఏఎంసీ ఈరోజు దాదాపుగా 93,000 కోట్లకు వచ్చింది. బట్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి. ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే ఫండ్స్ కార్పస్ ఏఎంసీ డెవలప్ అయిందో ఏ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని రీసెర్చ్ చేస్తారు, స్టడీ చేస్తారు. సమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దే హ్యావ్ టీమ్స్, డిఫరెంట్ టీమ్స్, ఫండమెంటల్ టీమ్, టెక్నికల్ టీమ్, క్వాంటిటేటివ్ టీమ్ అని ఉంటారు. అందరూ రీసెర్చ్ చేశాక, తగిన వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేశాక దే విల్ కమ్ టు అ కంక్లూజన్ దట్ దిస్ స్టాక్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇట్ విల్ గ్రో లాంగ్, lot of growth is there, lot of future is there, so we'll get very good returns అన్నప్పుడు ఒక కన్సెన్సస్కి వచ్చాక అప్పుడు ఫండ్స్ అలొకేషన్ అవుతుంది. మనకి పోర్ట్ఫోలియో అలొకేషన్ మనం ఎలా చేసుకుంటామో, మన దగ్గర 100 రూపాయలు ఉంటే ఈ పర్టికులర్ స్టాక్లో ఎంత పెట్టాలి, 1% పెట్టాలా, 2% పెట్టాలా, 5% పెట్టాలా, 10% పెట్టాలని డెసిషన్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్. ద ఫండ్ మేనేజర్ విల్ డిసైడ్ అండ్ అకార్డింగ్లీ దే విల్ decide to invest and they'll put the money into the stock. Now there is a gap between your decision making and deploying the money and investing in that particular stock, right? That means they've already decided that they are going to invest in this particular stock. Now there are so many people involved in this decision process and this research process, right? There might be a case where this information is leaked, or people involved in this would have done their in personal or relatives or near and dear accounts. They are buying earlier than the mutual funds. They'll definitely get benefited than the mutual fund who has invested in that stock would have gone up. But the other people have got undue advantage of this particular research work done by the mutual fund on behalf of the investors, right? Whatever work mutual fund is doing, they are doing on behalf of the investors, because the funds who are giving the funds to the mutual fund, as a retailer we are giving the funds, right? So we are deprived of that advantage and that has been misused ane situation ఏర్పడుతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అని ఒక ఆలోచన డెవలప్ అవడం వల్ల వాట్ సెబీ సేస్ ఇస్, let us try to investigate and find out what is the actual situation. Are investors put to trouble, or our investors have forgone some good advantage they were supposed to, they are they have the right of, వాళ్ళకు ఒక రైట్ ఉన్నది, ఆ రైట్ని వీళ్ళు ఏమైనా డిస్ట్రాక్ట్ చేశారా అన్న ఆలోచనతోని ఇప్పుడు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అర్లియర్ కూడా అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఎంతవరకు అయింది, ఎలా అయింది అని చెప్పి ఇప్పుడు సెబీ రీసెర్చ్ చేస్తాం, స్టడీ చేస్తాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది. సో దే వర్ సమ్ డాక్యుమెంట్స్ దే వుడ్ హావ్ ట్రైయింగ్ టు వెరిఫై ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దట్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఆఫ్టర్ దట్ ద డెసిషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్. But as a company, the Quant guys are also saying that there is nothing that has happened. We are ready to cooperate, and whatever SEBI is asking, we are ready to cooperate and provide all the information, because whatever we have done right. There is no issue about it. Ani క్వాంట్ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తారు. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయాక ఆ రిపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది, ఆ బేస్ మీద రియాక్షన్స్ ముందుకు ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూడాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే if there were mischief that has been done,
there would have a loss to the retail investor who have invested in the Quant mutual fund. But what is happening is the concept what Quant is using is excellent concept. After a lot of research they are doing. Maybe in this case, if it is really true that this has happened, then the investor might get distracted. Yes. That is one of the things which will come out once the SEBI this thing is over. Why SEBI is doing all this? We have to understand. We should not take this in a wrong sense, because see, the main objective of SEBI is to control the stock market, Yes. okay, in the right direction, so that it goes smoothly and everyone are given the fair chance, and the whole stock market process activity goes on well. Then only people will have trust Yes. on the stock market. So many companies are raising funds, right? Company X, company Y, company Z, everyone are raising funds through IPO, through redeemable bonds. So many things, money are raised from the public by corporates, companies, listed companies and all. Now, if anything happens, the trust will be gone. Yes. So what SEBI is doing is to keep this trust and to also grow the stock market, give proper inputs and proper direction, so that our stock market also grows well with full confidence and faith by the investors, and also the companies also get the advantage, because finally if you see whatever activity happens in the country, it is done, business is done by the companies. Those companies have to raise funds. Yes. If they raise funds only, they will provide the services and manufacturing activities. So everything should be perfect, transparent and trustable. This is what is SEBI doing. So whatever is SEBI is doing, short term it might be destructive, but in long term it's always the best method. What they are doing everything is perfect. Let us see what is the result that is going to come out. Then we'll see what is going to how we are going to get affected. ఎస్ సార్, మరి ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రాగేషన్ సమయంలో ఏమైనా ప్రతికూల సందర్భం ఏదైనా ఉంటే కనుక మరి ఆ ప్రభావం మార్కెట్ పైన ఎలా ఉంటుందంటారు? జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 93,000 crores ఆఫ్ AUM, assets under management, are there in ఎస్. Quant. So people who are not having trust or who are having some sort of confusion, they will try to sell off their holdings ఎస్. or come out of Quant mutual fund. But there is no problem as such with the whole mutual fund industry. Everything is transparent, everything is perfect. This case would have been which is one of the case and so many activities that is taking place in the stock market, in the mutual fund industry. It's not going to affect much. Short term investors will try to move out of Quant mutual fund. That sell off can create some sort of couple of days or few days of panic, but it will be, if the result is really negative for Quant mutual fund, if it is really alarming thing, then Quant mutual fund will people will lose trust on Quant mutual fund. It will distract the business of Quant mutual fund. As an investor, once you sell off, you will try to get into some other stock, but it will be an opportunity for others, because you are selling off your mutual fund holding in Quant mutual fund, right? Automatically the stock prices will come down, because you will redeem the mutual fund from Quant mutual fund. So they have to provide that money. If they have to provide the money, they'll have to sell the holdings, right? That way there can be some problem, but every mutual fund will have some liquidity. It's not that they have 100 crores in their account, assets under management, all the 100 crores will be deployed. About 90-95% generally is deployed, invested. 5%, 2%, 3% of fund is always there in debt funds, which they can use it for redemption. That money can be used for redemption. If it is going beyond that, maybe they'll have to sell off the stocks they are holding and then pay back the investor. That will create some sort of distraction in the stock market. సార్, ఇప్పుడు ఈ రైట్ పైన క్వాంటమ్ ఫండ్ అయితే స్పందించింది. మరి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్కి ఏం చెప్తున్నారు ఫైనల్లీ? Investors, they don't have to worry, because these situations have happened earlier also. Yes. It will disturb the business of Quant mutual fund. It will not disturb the stock market. It will not disturb the future of India, Yes. right? The future of the stock market. It can be a distraction for Quant mutual fund. There will be, see, we have seen the case of Adani. అదాని. Hindenburg report was there, and then so much of confusion was created, and finally it came out as nothing has happened. Let's hope the same thing happens here,
because on the benefit of all the investors and all, let us hope that the news will be positive and SEBI investigation will be perfect. But if there is alarming thing only, the problem will be there. Otherwise, it's fine. సో గతంలో కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా సార్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్? చాలా వచ్చాయండి. Mirai Asset Management about 10, 15, 20 years back, it was there. Axis was there, and another mutual fund also was there. In some cases, what SEBI has done is looking into the, what do you call, violation the mutual fund has came out with, or mutual fund has done. What they have done is they have put some sort of penalty, right? మనం డ్రైవింగ్ చేస్తామండి, ట్రాఫిక్లో సిగ్నల్ జంప్ చేసాం, ఏమవుతుంది? పెనాల్టీ పడుతుంది. ఎందుకంటే వీ మేడ్ అ మిస్టేక్, వీ డిడ్ నాట్ ఫాలో ద రూల్, వీ మేడ్ అ మిస్టేక్, సో వీ హ్యావ్ టు పే ద పెనాల్టీ. If it is really, you did an accident and somebody, died there, then it is a serious case. The same here also. If the issue is not really alarming, automatically there will be some fines or some sort of, what do you call, conditions more SEBI would put on Quant mutual fund, and things might get right again. For some time there will be some sort of distraction to the investors, even for Quant mutual fund, even for all the investors, because they'll start but there is no question of having no trust on mutual fund. There are hundreds of mutual funds, right, all over the world. Even in India there are so many mutual funds. If you open AMFI and all, Association of Mutual Funds of India, there are so many mutual fund companies are there. So one mutual fund has done some small mistake doesn't mean it will affect everybody. Yeah, but Quant mutual fund is big. 93,000 crores is definitely big. But if you see the total assets under management, this amount is certain percentage of the total AUM of investments that have taken place through mutual fund in India. So that way, we are okay with it. India has gone through big problems. COVID issues, subprime issues, political issues. You have seen what happened on June 4th. There was a 10% dip. Again, there was a pullback. So let's hope everything will go fine, and use this opportunity in case something goes wrong. It should be an opportunity for us. If you remember June 4th, when the market was down, we were saying, you should get good opportunity to buy good stocks, good ETFs and good mutual funds. The same way, such events will give us an opportunity to invest in good stocks once again. Think positively and invest properly. Don't worry about it. If any mistake happens, it will happen to Quant mutual fund. Problem will happen to them. Okay, the stocks will fall for some time, but you and I will get great opportunities. I am looking for getting some good dips so that we can again suggest people also, and we can also buy in our accounts and again make some good investments. Thank you, sir. Thank you. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.